What do you feel? Short of breath? Yeah, মনে হচ্ছিল. So have you ever wondered, like, how much oxygen costs? How much do we pay for water? For the sunlight that you have? Have you ever thought about it? Do you know, like, every day, like, we breathe almost on average 20,000 times, and we get free air that keeps us alive, but nature does not send us a bill, does it? Na, তাই না? নেচার আপনি বিল পাঠাচ্ছে না. We think it's free, and that's the problem. এখানেই I want to talk about this thing called payback. But it doesn't mean it has to be in form of money. টাকা দিয়ে payback বলছি না কিন্তু. But payback in a form of gratitude, responsibility, action. Okay? So that we build an earth that we can all live alone. Okay? So it's time to start paying back because the world needs us. We are in crisis. Oh, it's okay. Now, when I grew up in my childhood, আমি বড় হয়েছি in a field, playing in a field. I saw trees. I heard the sound of frog, the sound of cricket, জোনাকি পোকার আওয়াজ এখন কি শোনা যায়? ব্যাঙের ডাক এখন শোনা যায়? Really. But when I was in like childhood, the kids, I thought I took it for granted. এটা তো এমনি আসবে, এটা নিয়ে আবার চিন্তার কি আছে? But I never thought these trees, this shade of trees, sound of frogs, sound of cricket would be rare. এখন যদি আমরা চিন্তা করি, do you think যে আমরা খুব রেয়ার, খুব ফ্রিকুয়েন্টলি শুনি ব্যাঙের ডাক বা জোনাকি পোকার ডাক বা গাছের ছায়া? When I see, now I'm a father of two children, so when they cannot play in the field, they don't see trees, ponds regularly. Unfortunately, they are stuck in their home. And when I started my professional journey as a development professional, and now work for UNDP in the UN system where I lead the communications, I get to meet, I get to visit different places, north, south, east, west. When I see rivers dried up, fishes are rare, extinct হয়ে যাচ্ছে অনেক fishes. South, there is acute water crisis, salinity বাড়ছে, তখন না অনেক খারাপ লাগে আর কি. ডু ফিল দ্যাট? আমরা যে ফি নিচ্ছি এয়ার, উই হ্যাভ ওয়াটার, ডু ফিল যে উই হ্যাভ টু পে ব্যাক? প্রবলি না, কারণ এটা ফ্রি আসছে, তো আমাদের পে করতে হলে কিন্তু এটা লাগতো আর কি. বাট ইফ ইউ ডোন্ট স্টার্ট থিঙ্কিং এই পেইং ব্যাক, তাহলে মেবি আমাদের নেক্সট জেনারেশন উড রিয়েলি সাফার. সো আমরা যেটা করি, উই হ্যাভ বিন টেকিং endlessly, কিন্তু আমরা গিভ ভেরি লিটল. আমরা শুধু নিয়েই যাচ্ছি কিন্তু আমরা দিচ্ছি না. সো আলটিমেটলি উই আর ইন আ ক্রাইসিস. অলরাইট, বাট ক্রাইসিস there is a solution, তাই না? সলিউশন কি? everyone can pay back. When I say pay back, এর মানে এটা না যে আবারও বলছি you need to pay back with your money. Student can pay back planting a tree, or even if not cannot plant tree, at least protect a tree. তাই না? যদি আমরা গাছ না লাগাতে পারি, যে গাছটা আছে সেই গাছটাকে আমরা সেভ করি. ফ্যামিলি, লেটস রিডিউস ইউজ অফ সিঙ্গেল ইউজ অফ প্লাস্টিক, তাই না? ফ্রম ফ্যামিলি আমরা চেষ্টা করি যে প্লাস্টিক ইউজ না করার. কমিউনিটিতে আমরা কি করতে পারি? লেটস ক্লিন ক্যানেল or a drain or a pond in our community. Corporate like Shanta, like other, they can invest on renewable energy so that ultimately আমরা কি হচ্ছে একটা healthy planet পাচ্ছি. I know, like we all can pay back, but not equally. আমাদের সমানভাবে লাগবে না, but at least equitably from whatever you do, from whatever we stand. সবাইকে সমানভাবে করতে হবে না, বাট যে যার জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি যে ইকুয়ালি আমরা চেষ্টা করব, ইকুইটেবলি আমরা চেষ্টা করব এই আমাদের যার যেইটুক সামর্থ্য আছে টু পে ব্যাক টু নেচার,
ultimately we'll have a healthy planet. Okay, because we live on a shared ecosystem. এই যে আমরা we eat, we get the sunlight, they're not absolutely ours. It's a shared ecosystem of people and planet. Okay, so আমরা should not just consumer of nature, but we are the caretaker of nature. And when we are caretaker, যখন আমরা caretaker of nature, of course we have a few responsibilities as well for this mother nature. Here comes, like, I put it in a simple way, like people, planet, and prosperity, which is also a principle of SDG. I'm sure how many of you know about SDG? Can you raise hand? Oh, great, almost everyone, lovely. So it's sustainable development goals, and the timeline for this is just 5 more years to go. 2030. সো আর 5 বছর বাকি আছে আমাদের এই টেকসই উন্নয়ন বা এসডিজি অর্জনে, এবং এটা মূল মন্ত্র কিন্তু এই দিস পিপল, প্ল্যানেট অ্যান্ড প্রসপারিটি। অ্যান্ড ওয়েন ইউ পে ব্যাক to nature, how people benefits, we breathe fresh airs, right? We have a healthy life, and also we get green jobs. How the planet benefits, the rivers will start flowing, forests regenerate, biodiversity regain. How the prosperity grows, the world is not just here to take, but what is true wealth is that is sustain. So when we have this payback nature or payback tendency, then people will benefit, planet will benefit, and prosperity will go. Ultimately, the young crowd like you, and think about your next generation, they will benefit. All right? We just cannot live in a dying world. If you think about climate change, I'm not sure শুনি climate change এর কথা, but we don't really care about this because we always think এটা তো আসলে গভর্নমেন্টের কাজ, এটা তো হয়তো বা অন্যান্য যারা ইউএন এর কাজ, বিগ কর্পোরেশন। বাট না, everyone has a role to play if you really want to survive in this dying world. Now let me share something personal, how I pay back. All right. So I'm privileged to work for UNDP, and I get to meet community, government, international development partners, and many others. And from my role, what I do is definitely like creating comm strategy, branding for UN, collecting stories, share stories. But these are my job. I realize, like, when I share my knowledge that I gathered from my professional life, my inspiration that I again got from community, when I get to meet different communities from different parts of the country, the purpose of my job, then that's kind of my payback to the society. How? It's like, when you share with youth something that they don't see naturally, or at this age, they get inspired. They get to learn from someone who witnessed that. Sometimes we don't get to learn everything from the classroom, but when we share our knowledge, our experience, that's a simple payback. And I get to meet a lot of youth forum, ইউনিভার্সিটিতে বা বিভিন্ন ওয়ার্কশপে বা বিভিন্ন ফোরামে। তখন আমি একটা জিনিসই বলি, ইউ ডোন্ট নিড টু become very powerful to create an impact. খুব বেশি পাওয়ারফুল হওয়া লাগবে না, ওই জন্য ওয়েট করা লাগবে না। ইট জাস্ট নিড টু কেয়ারফুল, or just have to care about when to start. খুব বেশি আমাকে চিন্তা করা লাগবে না যে আমাকে এটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, বাট have to care for your nature, have to care when to start. তাহলেই you'll see the life is changing and the planet that we live in will change. So that's kind of my simple payback. When I share my failure, my success, my lessons, and I feel like, I'm investing in a generation who are the next who will take the lead of it. That's my kind of payback, and that's my investment in the future. And now I met this girl, Sylvia, from a Garo community in Sherpur, খুবই remote জায়গায়.
So সে কি করে, সে জাস্ট একটা উইথ ইউএনডিপি সাপোর্ট she ran a small business. She started a coffee shop in a remote village in Sherpur. Okay, and then through this coffee shop, she's connecting the community in her locality. ওখানে অনেক সময় থাকে না যে বিকজ অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস ব্যাপার অনেক কনফ্লিক্ট হতো, বাট নাও বিকজ অফ দিস কানেক্টিং কমিউনিটি অফ পিপল দেখা গেল যে এই যেই আনরেস্ট ছিল ওটা এখন অনেক কমে গেছে। দ্যাটস হার কাইন্ড অফ পে ব্যাক। Always remember, payback doesn't need to be in big gesture. It's just simply what you are, where you are, and then if you really want to start from today, if you think in that direction, no matter what you do, who you are, where you are, you can pay back to nature. You can help to build a healthy planet, healthy society. Now, I want to hear your payback plan. Okay, if you have any, you need to tell now, but think what's your payback plan when you end, after ending the day, when you get out of this room. Think what is your kind of payback plan. You can be a mentor of your younger fellow students or brother sister. You can be someone who can share your knowledge. You can switch off the light when you get out of the room. You can walk, where you don't need to use car. You can even at least a week you can take a public transport. So all this little thing contributing for a better planet, better society. So that should be your kind of payback plan. Again, I'm not talking about something really big. You don't need to build a garden, a forest, but simple initiative, simple action will definitely help us to grow a better world. Okay, so I hope today, after this session or this day, everyone should have at least one payback plan to the nature. Okay, so that's where we can all get our act together. আমরা সবাই মিলে একটা ভালো পৃথিবী যেন আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য উপহার দিয়ে দিতে পারি। I'll just end with this, like আমরা তো অফকোর্স চাই যে সবাই নিজে বাঁচতে ভালোভাবে, বাট লেটস নট জাস্ট লিভ ফর আওয়ার সেলফ, তাই না? আমরা শুধু আমাদের জন্য বাঁচলে হবে না, কারণ আমাদের পাশের বাসা বা পাশের গ্রাম বা পাশের শহর যদি ভালো না থাকে, আমরা উই স দ্য এক্সাম্পল অফ কোভিড কি হয়েছিল, তাই না? ইটস বর্ডারলেস। সো আজকে থেকে আমরা চেষ্টা করবো আমরা শুধু আমাদের জন্য বাঁচবো না, বাট লেটস লিভ অ্যাজ ইট উই ও সামথিং ব্যাক টু দ্য নেচার। আমরা চেষ্টা করব যেন আমরা পৃথিবীর জন্য, এই সমাজের জন্য কিছু হলেও দিয়ে যেতে পারি। Alright, and the most beautiful part of it, if you start paying back, you'll see যে you don't lose anything, কিছুই হারাবে না কিন্তু, but you'll gain many things, you'll grow eventually. একটা healthy planet, একটা healthy সমাজ যদি থাকে, not just you live a healthy life, but the entire nation, where we'll build a healthy ecosystem where everyone can shine and grow. So thank you very much for your time and listening, and also your promise for paying back. Thank you.